Privia here, third year med student, and Hello, we are... Can you hear me? Yeah, how are you? That moment when you forget you are sharing an office. Hey everyone, Privia here, third year med student, and we are currently in week... Honestly, I'm losing count of how far we are into the social or physical distancing now. Starting off this morning, the fourth years in our class here at the Northern Medical Program, so not all the fourth years across UBC Medicine, very kindly, they've started to give us some lectures about what they matched into. So for example, if someone matched into OBS, they're giving us some lectures about women's health, STIs, things like that. This has been happening for the 3 weeks that we've been off of school now, and I'm just starting to join in because I'm feeling that I need to keep myself busy and stay up to date with schoolwork. So we're going to be just listening in on some lectures. I'm very thankful that they're doing that. Some of the third years have jumped in and started giving lectures as well, which is very nice. And it's open to everyone at the NMP, so all years are kind of joining in and getting some learning, which is very nice informal teaching that they've taken the initiative to do. That's it. Come join me for what my day looks like. Ce soir je me mets, Mina, pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres où tu changeais de visage. J'ai pas que des belles histoires, je passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey, hey, je chantais, donc c'est vrai, je mets les pieds dans le respect. J'ai tourné tout l'été, ta pétasse tournée tout l'été. Ton bébé n'est qu'une pute, vous m'aimez, mais je m'aime plus. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tout le monde m'a dit de laisser tomber, mais pourtant je suis toujours là. La méchanceté est gratuite, c'est fou qu'on touche des sous pour ça. Étoile dans les yeux, Shinobi, j'essaye de remplacer Johnny. Pourquoi t'as la tête qui grossit? T'as dû choper une trisomie. Sous miso, joue l'idiot, sous hypnose, oublie-le. J't'ai ménagé tous les ans, je sais juste être le petit nouveau. Oh. Les types te trahissent, reviennent en full détente. Très bonne chance, tes claquettes à ton enterrement. Société bancale, normaux dans la déviance. Je fais le contraire de ce que tu fais, tu me sers d'exemple. Another small thing that we're doing is we're doing some teaching sessions just between some friends. So I'll be giving a short talk on psychosis today, just ways that I'm keeping myself busy during this time. Delusions, this is common, like your typical pimping questions, like what is a delusion? So it's that it's like a fixed belief, it's a firm belief, it's a false belief, and it's outside of the patient's cultural norm. So one thing I found interesting was that we had a patient come in who... Yeah, so that's just an example of a delusion and how the cultural norms can affect that. Bien sûr je suis méfiant, ça rajoute plaisante. Juste après avoir avoué ce qu'ils pensent vraiment. Rappelle-toi qui tu snobais quand tu montais. C'est les mêmes que tu croiseras dans la descente. Prends pas la tête avec trop de mots. Ceux qui te stream sont des robots. Mon seul adversaire c'est le chrono. Qui m'aimera encore, qui m'aimera encore, qui m'aimera encore à l'hosto. Je suis mort, éteigne la GoPro. Noir, sun, dumps, hey, hey. Ce soir je me mets, Mina, pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres où tu changeais de visage. J'ai pas que des belles histoires, je passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey, c'est qu'une mise en abîme de mes péchés morts, mais son décessor toujours pressé d'or dans un déchet de corps, épuisé par la drogue féminine. Rappeur connu, être humain anonyme. Short pour m'en sortir, baisse pour pouvoir aimer. Manque d'endorphine, mon cœur veut s'arrêter. Le sale est maritime, car la mer est niquée. Sans dogme et doctrine, croyance divine. Minimum 0 € pour beaucoup d'efforts. Beaucoup de mots pour si peu de force. Beaucoup de si ouais ouais la famille, on est là, on soutient. Nique ta mère et crache sur tes morts. Beaucoup de lâches et de faux négros. Déçus par mes proches, déçus par mes parents, déçus par mes idoles. J'ai juste compris que la vie n'est qu'une façon de voir les choses. Si peu de choix pour tellement de causes et de conséquences. Je ne vis que en plan séquence survie, même quand c'est dans ce insomniaque comme un ambulancier. Du cash mais sans plan financier. Du blague ou un contrat indéterminé mais sans déterminante. L'enfonce comme un père de l'an, m'habite mon fer de lance. Faire l'amour sans intervenant par la pensée. Confiance et confidence sensée. C'est écrit noir sur blanc que le blanc. C'est mieux que le noir car le noir il est foncé. Le racisme depuis Jésus blanchi. Pourtant chevelé, nos pieds de bronze. Comme quoi les écrits n'ont plus de sens. Ou bien c'est le sens qu'on a déconstruit. Sale, 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 je croise un mannequin de la croisette. Dans sa chenille que je prends la causette. Comme un air de Juliette Odette. Dans les airs des coupures violettes. Je rêve une salope un peu pareil siltonienne. Je préfère quand elles ont plus de moula que moi. On te tabasse toi et ta baby mama. Juste pour être sûr que tu feras pas ton montana. Jamais nous re-signerons, sauf si ça parle en millions. De diamants nous brillons, de canons nous fuyons. De salons nous vivons, de ça.
personne, non. Ce soir je me mets, Mina, pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres où tu changeais de visage. J'ai pas que des belles histoires, je passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey, hey. این بچه ها دارند آب میخورند. That means kids, right? So they could have also said just right? آن بچه ها دارن غذا میخورن. So they're saying these kids are drinking, eating instead of like they're eating. این بچه ها دارند شنا میکنند. آنها دارند میدوند. این بچه ها دارند میدوند. آنها دارند روزنامه میخوانند. Alright, I just did a circuit, which I'm doing to work out and keep myself busy during the days. As you saw earlier in the video, I was doing little parts of it. It's the first time that I've actually done it, so I was just sort of testing out what it would be like in between my meetings this morning. But I just ran through the entire circuit, and it was quite a good workout. I was going to go for a jog right now, but I'm actually pretty tired from that, so I'm not going to go for a run. I'm just going to leave the exercising at that for today, and then make a quick dinner and have a shake. What I did was I did as many pull-ups as I can, and then well, not as many as I could, but I maxed out at 10. So however many pull-ups I was actually able to do, I did that, and then I did them assisted with an exercise ball underneath to give me some help. And then when that got too difficult, I propped myself up to the bar, and then I did negatives. So basically just bringing my weight down, still using those muscles. So I did 10 of those in that order of however many I could do before I got to 10. I did 10 squats, 10 push-ups, 10 burpees, and then 10 ab exercises. I did it with that little rolling pin thing. I took a break, and then I repeated that 4 more times. So altogether, I did 50 of each exercise in a short period of time. So it was a little self-made high-intensity workout, which was pretty good and quite effective, if I can say so myself. I think my heart rate went up to like 170, 180. So obviously I got in a good workout there. That's really it for this video. Thanks for watching what I'm doing at home while still physical distancing. Still don't know when we're going to be going back into clerkship or 4th year electives, which is really what we're going to be going back into once we start. So for the next little while, I'm just going to be continuing to stay at home and do what I'm doing here. All right, that's it. As always, keep watching these videos if you're enjoying them, and I will see you in the next one.